Dah boleh start ke? Sudah record dah. Okay. Assalamualaikum and a very good evening I bid to everyone. So for today's presentation is about creative accounting. So our team, which is first Dini and me, Mardia. So next I will pass to Dini. Okay, for the definition of creative accounting is methods of recording financial information about a company which are legal but do not show the registration clearly, usually making the company to seem more successful. Okay, masuk kat sini penggunaan kaedah iaitu merekod maklumat kewangan tentang syarikat yang dia yang sah tetapi tidak menunjukkan keadaan yang sebenar dengan jelas. Dan biasanya menjadikan syarikat untuk kelihatan lebih berjaya daripada yang sebenarnya, yang betul. Okay. For the second point is financial statement or accounts give information that interested parties can use to evaluate managers' performance and make economic decision. Okay. Untuk poin kedua ni, penyata kewangan atau account memberikan maklumat yang boleh digunakan oleh pihak yang berminat untuk menilai prestasi pengurus kat situ, dan dia juga membuat keputusan dari segi ekonomi. Pengguna juga mungkin menganggap bahawa maklumat kewangan yang diberikan dalam penyata kewangan tu atau dokumen sokongan yang dia beri tu adalah boleh dipercayai atau sesuai untuk digunakan. Okay, for the second point is accounting rules and regulation try to ensure that accurate, consistent and timely information is produced and distributed to the intended user. Jadi dalam peraturan per-account ni, dia cuba memastikan maklumat yang tepat, konsisten dan tepat pada masa yang dihasilkan. So dalam ni dia akan edarkan pada pengguna yang dia masukkanlah untuk bagi dia punya financial information dia. Okay, for the next slide. Okay, for the objective of creative accounting, first one is the increased profit, which is the objective is increase profit inflated asset value, understate the liabilities, and overstate the shareholder, and they overstate the shareholder raises. Okay, shareholder value. Sorry. Okay. So the second point is management motivation. It is because the motivation of management and accountant is typically being bonuses. They have to give the promotion and the salary just raises. Okay, for the third point is seeking promotion, which is in this most managers and accountant will perform and give a role for 2 or 3 years before they're seeking the promotion. It is in this the period of they will have a motivated to show the increase in profitability. Okay, for the fourth is the takeover and acquisition, which is they create opportunity for creative accounting, which is in the year for the takeover, the new management and the accountant have to bias, which is to show the similar picture, which is mean like low profits and inflated provision. Okay, in the years proceeding to take over, the asset can be re-inflated and provision release. Okay, for the last point is to have negotiation with regulator, which is dia membantu untuk rundingan dengan pengawal selia dia. Okay, the next slide. Okay, how it works. It is allow investor to compare the financial health, which is of the competing with the company. Okay, from this primary benefit of public accounting statement. It also, the firms indulge in creative accounting, they have often distort the value of the information in their financial provider. Okay, for the second is to find the bizarre and novel ways to tweak the figures to a company. Means like cari cara yang pelik dan baru untuk mengubah suai dia punya angka untuk bagi kelebihan kepada syarikat tu, untuk naikkan balik syarikat dia punya kelebihan. Okay, in their goal is to make a firm look as successful and profitable as possible
and sometimes they will go about doing this to twisting the truth, which is they will grade the area in accounting, then they have found, and it may be exploited, even the result is misleading the investor. Okay, for the second point, is getting caught can ruin a company reputation overnight. From this, some management teams are willing to run the risk condoning to the use of the creative accounting because their failure to do the meet short-term expectation. For the fourth is worth remembering more attractive figures may lead to the higher bonus for director. Okay, from this, some management team are willing to run that risk and then they use the creative accounting because they have failed to meet the short-term expectation. And the next is they have to convince a lender to give a firm and a loan, which is they inflate the company valuation in the event of a sale. Okay, for the next slide. Okay, for the types of creative accounting. First one is the overestimating the revenue, which is in this one of the most common technique used by the public companies looking for the artificial boost their income is the prematurely recognized by revenue. Second is the lowering depreciation charge, which is the company will often spread out the cost of asset rather than the expensing them in a one hit, which is their method to reduce the annual charge on this item, just can include their extend the useful life, which is they estimate the asset and then they increase in their salvage value. Okay, for the third point is their delaying the expenses, which is their deferring the recording, which is their current period expenses, which such as the payment to suppliers and the rent, which is the subsequent period, makes the current period earning look better. Okay, for the fourth is the masking contingent liability, which is in this, the failure to record the potential liability. Then they are likely to occur that and they will underestimating how much they are likely to cost, and then they can boost net income or the shareholder equity. Okay, so fifth is the undervaluing pension liability. Means that pension obligation can easily be manipulated because the liability occurs in the future in the company. Okay, the last point is inventory manipulation. Means the value of goods that were manufactured but not yet sold, but overstating the value of inventory will lead to an understatement of the cost of goods sold. Okay, next I will pass to Madia. Right, thank you, Dini. So for the next part is the common methods of creative accounting. So maksudnya cara yang banyak digunakan lah dalam industri. So the first one is manipulation dalam off balance sheet financing item. So basically company ni tend to manipulate diorang punya balance sheet to make sure that the company punya financial statements tu nampak healthy. And the second one is changes in accounting policies and depreciation methods. Macam Dini terangkan tadi, dia menukarkan depreciation tu. Maksudnya supposedly dia bayar depreciation tu banyak ni, tapi dia orang nak make sure dia orang tak perlu bayar lebih untuk apa depreciation tu. So dia orang tukar depreciation methods tu. And then manipulation of other income and expense items. Biasanya kaedah ni pun banyak juga digunakan dalam company. And then changes in the value of money, overestimation of revenues by recording fictitious sales revenue. So basically overestimate revenue ni banyak sangat digunakan. Sebagai contoh, kalau kita tengok Enron punya skandal. So basically Enron punya skandal ni dia jatuh pun disebabkan oleh diorang punya manager yang overestimate revenue. Maksudnya revenue tu dia tak dapat pun lagi, dia tak earn pun lagi revenue tu, tapi diorang dah masukkan dalam diorang punya financial statement, which is lead to diorang punya bankruptcy lah, sebab banyak sangat difference dengan yang sebenar. And then manipulation of receivables write-offs and also manipulation of accruals.
So these are the advantages and disadvantages of creative accounting. So for the advantages, it helped companies to set required parameters. So maksudnya dengan adanya creative accounting ni, managers of the company, diorang akan set required parameters yang diorang kena follow. So benda ni sebenarnya boleh dikatakan sebagai advantage lah. So managers and then diorang punya workers pun akan work hard untuk diorang capai apa yang diorang dah set out tu. Tetapi diorang punya disadvantages pula, dia akan membuatkan companies tu berada pada high risk disebabkan oleh, sebagai contoh lah, kalau company tu tidak mencapai sasaran yang diorang nak, so benda tu akan menyebabkan companies tu macam high risk lah. And what if kalau investors tu dah invest this amount of money, so dekat sini dia akan menyebabkan companies tu berada pada high risk. And then the second advantages is to show how smooth and good growing graph of companies. So bila adanya creative accounting ni, dia akan nampak yang company ni macam bagus lah kan, sebab bila ni dia nampak graph tu grow je. Tetapi dia punya disadvantages boleh menyebabkan reputational risk. Sebagai contohnya, kalau company tu sebenarnya tak bagus pun kan, tapi bila dia apply creative accounting ni yang terlalu banyak, so dia menyebabkan macam buatkan company tu nampak macam tak bagus lah, sebab supposedly dia orang punya profit banyak ni je, tapi dia orang buat profit dia banyak ni, so menyebabkan company tu ada reputasi yang buruk. And then the last advantages dia ialah investors may be hopeful by seeing future gains. So bila ada creative accounting ni, company tu bolehlah bagi tahu dekat investors yang dengan investment banyak ni akan dapat profit yang banyak ni, banyak ni, banyak ni. Tetapi dia punya disadvantages pula boleh menyebabkan loss of investors, sebab kalau diorang tak dapat pun profit yang diorang dah janjikan kepada investors tu, so nanti investors tu akan lost diorang punya trust lah dekat company tu. So that's why creative accounting ni boleh menyebabkan company tu lost diorang punya investors. So this is the real world case yang melibatkan creative accounting, which is kita orang ambil example from Enron scandal. So Enron scandal ni pada 1990s, it is one of the country's most innovative companies, sebab at that time diorang dah banyak run business yang sangat-sangat dikatakan maju lah pada waktu tu, sebab tahun 1990 kan. So kalau ada company yang dah ada invention yang maju, so diorang dikatakan maju lah. And then besides buying and selling gas and electricity futures, it created whole new markets for such oddball commodities as broadcast time and then weather futures and also internet bandwidth. So as a result, dengan diorang punya kemajuan ni, pada tahun 2000, diorang punya shares skyrocket at $19.50, which is sangat-sangat tinggi lah pada waktu tu, pada tahun 2000 tu, dengan satu share diorang harga dia $90. And then bila masuk tahun 2001, ada salah seorang daripada employees dalam Enron tu sendiri, dia jadi whistleblower lah. And then it was revealed that its reported financial condition was sustained substantially by institutionalized, systematic and creatively planned accounting fraud. And then because of that, Enron reported massive losses, and diorang sendiri admit that diorang has been inflating its income, and lastly, diorang filed for Chapter 11 bankruptcy with stock close at only 26 cents. So dekat sini nampak bila diorang terlalu kreatif kan dalam diorang punya accounting, so benda ni sebenarnya telah memakan company diorang sendiri. And then last kali pada tahun 2002, Enron ni dia suspended from New York Stock Exchange. So the past question, accounting scandals happen because there is pressure to meet short-term market expectation in terms of financial and share price performance. Consequently, many companies such as Enron, WorldCom, Parmalat resorted to the practice of creative accounting. So required explain 4 motivations why management may prefer to practice creative accounting. So dia kata 8 markah. So this is our answer. So 8 markah contributed to 4 points, which is the first point, management desires to receive bonus.
And then the bonus is based on profits. Hence, the higher the profit, the higher the bonus. Tadi Dini ada terangkan kenapa management ni prefer untuk ada creative accounting because diorang ni desires for bonus, desires for short term punya profit. And then the next point is management seeks to pay less tax. So usually government ni dia tax profits. So the more profits, the more tax will be paid to the government. So ada juga management yang pilih untuk rendahkan diorang punya profit sebab diorang tak nak pay out more tax dekat government. And then the third one is business needs loan. Tadi Dini pun dah terangkan objective of creative accounting ni supaya business tu dapat bagi jaminan kepada lender tu. So the less risk perceived by the lender, the lower the interest rate charged by the lender. And the last one is company involved in a management buyout. So when someone is buying a business or shares, they will want to pay the lowest price possible. So generally, the value of business is related to its profit. So the higher the profit, the cheaper the price. Alright. So the conclusion is, so basically creative accounting ni banyak diadaptasikan dalam company di seluruh dunia lah. Tetapi dia tidaklah kata creative accounting ni adalah unethical punya practice. Tapi dia boleh jadi unethical bila company tu terlalu gairah untuk sorokkan orang punya revenues, terlalu nak nampak diorang ni lebih bagus, diorang ni nak compete dengan diorang punya competitors ke. So dekat situ yang boleh menyebabkan creative accounting ni tidak bagus lah on that punya side. Tapi actually on short term, creative accounting ni boleh bagi profit lah in short term. Tapi for the long term, as what happened to Enron, boleh menyebabkan diorang punya share drop drastically, and then last kali boleh membuatkan diorang ni fall in bankruptcy. So I think that's all from us. Thank you. Okay, thank you, Mar and Dini. Now I open for Q&A session. Any question from the floor? Saya ada soalan. Aisyah. Okay. Cuma ni motor saya lah kan. Macam saya dengar reason after this ada berkaitan dengan fraud financial statement. Adakah fraud financial statement tu memang berkait rapat dengan creative accounting sebab bagi saya dia macam lebih kurang sama lah. Yes, memang tajuk ni kan lebih kurang sama. That's why kita kumpulkan sekali. Tapi you buat more to fraud. Creative accounting ni you are using good maksudnya you are manipulating the standard correctly. Ada you guna fraud. So you punya memang focus on fraud. Dia punya creative accounting dia kata ada advantage and ada disadvantage tadi. Itu is a part of creative accounting lah. Tapi ada bad one. Okay, thank you sir. Next. Saya soalan. Saya nak tanya. Apa sebab creative accounting ni digunakan dalam kebanyakan bisnes Apa sebab creative accounting digunakan di kebanyakan company? Saya jawab sir. Okay. Kan tadi kan saya dengan Dini dah terangkan kan kenapa creative accounting ni. So creative accounting ni macam contoh kan dia manipulate diorang punya revenue, lepas tu dia manipulate diorang punya depreciation. So business ni memang dia nak dia nampak bagus, nak company dia nampak healthy, dia punya financial statement nampak okay je. So sebab itulah banyak sangat company yang guna creative accounting ni dalam dorang punya business. Tu depends on that company lah, dorang tu nak pursue apa dalam dorang punya company tu. Faham tak? Okay, Sabrina.
Okey dah tu kan. Izzat. Okey, Okey, Ustaz. soalan lain. Any question from the floor? Baru 2 orang tanya. Okey, tak ada lah tu. Okey. Jom saya sambung sekejap. Saya punya slide tadi. Saya nak share saya punya slide. Saya tak sure sama ada saya share atau tidak dekat dalam kelas, dalam WhatsApp group. This one ada satu slide, bukan slide saya ni. Saya ambil daripada internet. This is creative accounting. Dia punya definition ialah term used to describe the practice of applying inappropriate accounting policy or entering into complex or special purpose transaction with the objective of making a company's financial statement appear to disclose more favorable position by misleading users of financial statement. So creative accounting ni mungkin ada baiknya, ada buruknya, sama macam grup yang present tadi. Kalau di Malaysia ni, creative accounting ni biasanya demo tu yang tak baik lah. Tapi satu yang case yang very simple yang kita boleh ambil contoh is AirAsia. AirAsia dia guna creative accounting ni. Apa yang saya faham dengan dia punya case yang dulu-dulu before COVID ni, dia tweak standard based on their understanding. Maksudnya when they read the standard, dia faham maksud macam ni. Whereas Malaysian government faham macam ni, contohnya, ataupun MASB faham macam ni. Okay, contohnya revenue recognition. Yang saya perasan ada pasal revenue recognition jugalah. Other than ada kos-kos lain lah, macam kos bahan api apa semua tu. Bila Asia offer tiket tambang murah, tapi tiket tu untuk for next year ataupun for the next 2 years. Macam mana duit yang you terima tu you nak recognize? Saya tak faham in detail dalam cerita tu. Yang saya faham they are manipulating dia punya standard tu. Dia memberi definition yang berlainan. Tapi Malaysia government tak boleh kata benda tu salah. Sebab berdasarkan ayat tu, mungkin macam lawyer lah kan. Lawyer bila dia baca line by line undang-undang tu, ataupun accountant ni dia baca line by line standard tu, pemahaman dia macam ini. Tapi government kata dia punya pemahaman macam ni. So government, contohlah government lah kan, ataupun agensi government, orang standard setter lah. Contohnya MASB, dia tak boleh kata salah. Sebab ayat tu dibaca dengan cara lain. MASB kata baca dengan cara ni, dia kata dia baca dengan cara lain. So dia buat transaction tu berdasarkan pemahaman mereka. Dan MASB ataupun Malaysia tak boleh kata salah. So that's why tak ada case pun dulu tak ada case pun dulu berkaitan dengan Asia. Tetapi kita noted yang bahawasanya bila kita beli tiket tu, sebenarnya tiket tu bukan untuk tahun ni. Kita hanya bayar tahun ni. Untuk future punya travel. So mungkin Asia kata once you beli tahun ni, kita kena recognize tahun ni sebab duit tu kita dapat tahun ni. Walaupun event tu tak berlaku lagi. So dia tak masuk dalam prepayment, dia tak masuk dalam prepayment ke, dia tak masuk dalam deposit, tapi dia masuk dalam revenue.
Nah, itu yang creative accounting yang sangat kreatif, membaca standard line by line dan membuat definition sendiri. Yang government tak boleh cakap benda tu salah. Itu salah satu creative accounting. Banyak sebab dia orang buat creative accounting. Satu, kalau dia nak apply, kalau big company nak apply bank loan. Contoh, dia nak tunjuk profit banyak, so that bank loan akan cepat approve. So apa yang dia buat ialah, contohnya dia increase sales ataupun dia reduce expenses. Reduce expenses tu by holding the expenses lah, macam yang kita cerita last week. Earning management, some expenses tu disimpan dulu, masuk dalam balance sheet. Sebagai prepayment expenses, sebagai expenses sebagai apa, sebagai accrual ke, ataupun dia hold masuk dalam semua masuk dalam balance sheet. Dia tak masuk dalam P&L. So P&L dia expenses tak banyak. So bila expenses tak banyak, profit dia increase. When profit increase, bank akan check users of financial information, bankers akan check so bahawasanya company ni okay. Then loan pun lepas, and then dia reverse balik transaction tu next year. Once loan lulus. And then dia nak macam ada certain company dia nak masuk tender government. So bila dia submit tender tu, accounting dia SOPL, SOFP mesti cantik. And then dia kreatif lah, dia buat secara kreatif. Yang ni dia sendiri tahu. Biasanya bila dia kreatif, dia tak betul sesiapa-siapa pun. Internal. In fact, auditor pun tak tahu. Bila dah terbongkar, baru auditor akan tahu. Meaning that dia sangat kreatif lah. Dia buat transaction tu sampai auditor pun tak perasan. Boleh dibuat. Contohnya revenue. Revenue dia nak nampak tinggi. For example, dia create lah apa-apa dokumen. Dia create invoice kosong. And then ada orang beli tapi hutang dulu, so masuk trade payable, sales increase, and then bila next year dia kata orang tu cancel, so dia reverse balik. Auditor tak tahu sebab invoice yang dia keluarkan tu is valid invoice. Mungkin orang tu wujud, company tu wujud, orang yang nak beli barang kita tu wujud, tapi next year dia reverse balik. So this year yang dia declare sales tinggi tu, sales dia tinggi lah. Okay. Contoh creative accounting yang dia buat ialah, first is dia hide bad year. Maksudnya macam mana dia hide, macam tadilah. Kalau this year is a bad year, dia adjust dia punya revenue dengan dia punya expenses. Dia kurangkan atau dia hold dulu expenses banyak. And then they force an exceptional in good year. Bila tahun ni bagus, dia akan park semua expenses dalam tahun tu, so that dia balance. This year, next year, future year semua balance, kita nampak cantik. Tak ada yang tahun yang teruk, tahun yang baik sangat. And then boost asset. Contohnya dia macam this one, mungkin company tu dalam bankrupt, and then dia takut ada different, maksudnya ada buyer yang beli, and then dia nak take over the company. So dengan cara dia akan boost asset dia lah, to avoid take over from other company during dia punya financial unstable. Dia ada related dengan survive from bankruptcy jugalah in terms of asset tu. The rest to increase profit, to pay less tax, to attract investor, to increase fake transaction, and to increase the share price of the company. Banyak. Tapi di Malaysia jarang sangatlah dengar, kecuali kes-kes 1MDB, kes yang P17 lah biasanya yang banyak kes-kes macam ni. The rest tu tak nampak sangat lah, because auditor Malaysia pun quite okay dalam nak handle company yang, maksudnya dia sometimes they can detect lah ada fraud yang berlaku dalam company tu. But because Malaysia ni ada isu-isu yang
certain company yang besar ni is a government link company ke, is owned by orang-orang yang berpengaruh ni, it is quite difficult for the auditor tu lah untuk orang kata melawan ataupun untuk very strict dalam dia mengaudit certain company tu. Because pernah juga satu case dulu, ada contoh jugalah, maksudnya bila auditor datang, kalau macam certain company ada tau, auditor datang tu, and then bila auditor tu too pushy, and then they sound auditor tu. Tapi bukan company-company yang biasa lah, company-company yang besar. Contoh saya katakan, contohlah saya rasa saya ingat saya, Genting tu. You tak boleh simply auditor yang biasa nak audit Genting punya account. You kena high level punya. Yang you tahu, you boleh touch certain area, which area bila you nak audit. Ini contoh ya. Sebab kita tahu Genting Group tu dia related dengan genting semula, genting activity semua. Kita tak cakap ada banyak isu, kita cakap macam certain company kita kena handle with care. Maksudnya auditor lah kena handle with care. Sometimes it is quite hard lah for auditor untuk audit in detail untuk certain company. Itu challenges for auditor lah bila dia handle klien yang high profile klien ni. Contoh tu mungkin Genting tu saya bagi contoh tu sebab kita tahu Genting dia involved dalam banyak bisnes yang illegal lah. Bisnes yang macam Genting Casino ke, saya tak sure Berjaya kan, yang 4D, Toto semua tu, semua yang tu lah. Kalau macam plantation tu semua biasa punya. So auditor taklah terlalu risau sangat. Semua yang wang-wang yang kita tak tahu dekat mana duit masuk, duit keluar, dari segi macam judi-judi punya case tu kan. So auditor susah sikit, maksudnya dia punya tu kena handle with care certain company, certain klien yang dia ada. Itu contohnya. The rest tu company-company lain tu rasanya tak nampak sangat lah. Cuma Malaysia sekarang ni biasanya company-company besar ni, company-company yang berpengaruh biasanya dia akan buat benda-benda macam ni. Kalau company-company kecil senang berhad tu biasanya tak ada sangat. Because bila kita cerita pasal creative accounting ni, normally big company. Yang kecil-kecil tu orang tak perasan sangat dia buat. Yang besar-besar ni orang perasan. Dia movekan sale dia this year, next year, daripada subsidiary kepada parent company, dia tukar sales tu, dia move. Lepas tu income recognition, corporate takeover, company HQ takeover, sudah subsidiary, tutup satu subsidiary, buka satu subsidiary lain, transfer aset sana, transfer aset sini. Contoh macam Highcom Automotive transfer aset ke di RB Highcom University kerana sekian sebab. Di RB Highcom University because dah tak banyak, contohnya tak banyak student sebagai contohnya, so revenue dia kurang, so dia transfer aset dia pergi HQ. Aset ni bila kita transfer dia banyak, dia 300,000, mungkin juta-juta punya aset lah dia transfer, tak bagi benda tu di impact bila kita dah loss. Dia macam-macam lah dia punya tu. Kat sini ada overstatement of asset, dia revalue sampai maximum market value. Sebab dia guna market value. Contohnya bila aset tu dah kurang, dia increase lagi value of asset. Panggil valuer, valuekan lagi asset sampai maximum. So bila asset maximum dalam balance sheet tu increase lah dia punya value of asset tu, total asset tu increase. Itu contoh-contoh yang dia buat lah. And then creative accounting ni dia memang relate dengan earning management yang last week tu. Creative accounting is part of earning management. You buat earning management tu is a creative accounting lah. You manipulate sana, manipulate sini, adjust sana, adjust sini, tu semua is a creative accounting. Fraudulent financial statement, financial crime tu dia start dengan creative. It's either good creative ataupun yang
yang bad punya approach ataupun method yang you are using untuk you creativekan account you. Okay. Okay, markah untuk group ni. Okay, slide you ada 13 sahaja. Which is bagi saya too short, and then you punya pasir ada satu sahaja. I tak sure sebab I tak dah lama tak tengok pasir paper untuk checking. Mungkin you boleh cari kalau tak ada pun pasir dalam UiTM ataupun DHU ni. I rasa topik ni mungkin ada banyak pasir I rasa. Apa I tak sure sama ada you cari ke, you dah cari ke atau you belum cari atau you memang pilih satu. Next group tu mungkin you boleh cari 3 pasir paper ke, ataupun mungkin you korek lagi dan korek lagi macam yang tadi tu dia relate dengan earning management, fraudulent financial statement, and then you bagi lagi dia punya reason tu sebab you ada reason tapi macam 5 contohnya macam common method ni ada 2, 4, 6, 8, mungkin you bagi lebih lagi. The rest okay, cuma slide tu too short, ada 13 slide only, and then pasir ada satu sahaja. I'm not sure whether you punya jawapan pasir ni you ambil yang sini-sini ke tak sebab nampak macam jawapan ni macam you crop daripada somewhere. Tak sir, saya buat sendiri. Tapi saya buat dekat Word. Lepas tu saya snipping tu letak kat situ. Okay. Untuk slide ni markah saya still kena dia akan bagi 8 markah untuk group ni, 4 dan 4. Dia yang sebelum ni saya rasa better. Ada statistik yang better, 8 to 8.25 dengan yang 8 atas ni. It's okay, still 8 and above, okay. Cuma next nanti you kena improve lagi lah. Okay, thank you. Next presentation. Hari ni kita ada 2 presentation sahaja. Thursday kita ada 2 lagi presentation. Tak apa, bulan puasa ni kita slow sikit. Okay, jom. Asrul and Aisyah. Third round. Okay, jom. Masa macam untuk group kami, untuk pasir question tu kami cari tak jumpa, even untuk you lain pun. Tapi kami letak case study hujung-hujung. Okay, kita tengok jom. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And greetings to Sir Armizi and our beloved classmate. So today we will present to you guys about the fraudulent financial statement and financial crime. Our team members, Muhammad Ashimah Faizal and me myself, Ashimah Yusfati. I will cover the topic of fraudulent of financial statement. And as you can see, ada share dalam WhatsApp group tak? Of what? I will tell you guys later. Ada share dekat WhatsApp group tak slide? Sekejap. Okay.
So the financial statement fraud is the deliberate over or understatement of financial statement balances. In many cases, to make a company appear to be in a better financial condition than it really is to deceive a financial statement user. So macam kita semua tahu financial statement is really important, especially to investors sebab financial statement ni provide the information about company's revenue, expenses, profit, debt, and the company ability to meet their short terms and long term goals. And then the financial statement fraud may involve the scheme of falsification, alteration, or manipulation of material financial records, supporting documents, or business transaction. So later, all of you akan faham lah falsification, alteration, and manipulation based on cases or related cases yang akan kami present kejap lagi. This is the type of fraudulent financial statement scheme. There are 5. First of all is improper asset valuation, improper disclosure, conceal liability and expenses, fictitious revenue, and last is timing differences. So for the improper assets valuation, most improper asset valuation involve the fraudulent overstatement of inventory or receivable, and improper asset valuation usually fall into one of the following category: inventory valuation, account receivable, business combination, and last is fixed asset. So for the improper disclosure, disclosure are supposed to prevent user from being misled. So it is important lah for that disclosure untuk tak mislead the entity berkenaan dengan information and so on lah. And this improper disclosure always involve liability omission, subsequent event, management fraud, related party transaction, and the accounting change. As for the concealed liability and expenses, it is the scheme that is easier to commit than to falsifying the sales transaction. And the common method that being used in the entity is liability expenses omission, capitalized expenses, fail to disclose warranty cost and liability. Fourth is the fictitious revenue. So we all know that revenue and expenses both are recognized once occur. So under fictitious revenue, it will record sales or of goods or services that did not occur. So it is often involved fake or phantom customer, but also involved by the legitimate customer. And last but not least is the timing differences. So timing differences record revenue ataupun expenses in improper period. So it can be done to shift revenue or expenses between one period and then increase or decrease the earning as desired. Then who and how people do the financial statement. So there are 3 main groups of people who commit financial statement fraud. First of all is senior manager. So why senior management? Senior management is the most likely group to commit financial statement fraud. And based on the research, the CEO was involved in 72% of the frauds, while the CFO was involved in 43%. And either CEO or the CFO was involved in 83% of the cases. And the motive of the senior manager to commit the financial statement fraud are varied. Next is the mid and lower level employee. This category of employee may falsify their financial statement to conceal their poor performance or to earn bonuses based on the higher performance. And last but not least is the organized criminal. They may use this type of scheme to obtain fraudulent loans from a financial institution or to hide a stock they are selling as part of the pump and dump scheme. Then, how people do the financial statement fraud? There are 3 ways, which is playing with the accounting system, beating the accounting system, and going outside the accounting system. So for the playing with accounting system, the company will use the system as the tools to generate the result that they want. For example, by manipulate the depreciation charge and the allowance of the bad debt.
Second, the beating the accounting system. Under this, they may false or fictitious the information into the accounting system. For example, fictitious the sales, the transaction that is related to other entry. And then lastly is going outside the accounting system. Under this, they will use anything to produce the financial statement. Contoh macam typewriter ataupun personal computer. And this could based on the result of an accounting and the financial reporting process for an operating entity with additional manual adjustment to achieve the result desired. And next is the factor of financial statement fraud. There are three factors. Constitute business performance, to preserve personal status or control, and to maintain personal income or wealth. So senior manager, CEO, CFO, and business owner may manipulate the book for several key reasons lah. Antaranya adalah tiga ni. So first of all is to constitute business performance. How they will overstate or understate the result. Next is to preserve personal status or control. So senior manager have a strong ego that may be unwillingly to admit that their strategy has failed and that business performance is bad. Because it will lead to their termination. And last is to maintain the personal income or wealth from their salary, bonus, stock and stock option. Okay, so this is the red flag of the common sign in the financial statement that could help us to detect the financial statement fraud. So kalau tengok kat sini, memang kalau boleh menimbulkan tanya-tanya dan keraguan lah berkenaan dengan financial statement fraud. So first of all is accounting anomalies such as growing revenue without a corresponding growth in cash flow. Next, consistent sales growth while competitors are struggling. Dia agak like apa macam ada keraguan lah dekat situ kalau competitors lain are struggling while kita punya business ada consistent sales. And then a significant surge in a company's performance within the final reporting period of the fiscal year. Depreciation methods and estimates of assets useful life that don't correspond to those of the overall industry. Weak internal corporate governance, which increase the likelihood of financial statement fraud occurring unchecked. And last is outsized frequency of complex third-party transaction, many of which do not add tangible value and can be used to conceal the balance sheet debt. Tapi, in order to detect the red flag in the financial statement, agak sukar jadi, we can use the comparative ratio analysis and the mathematical approach in order to compare and then figure out sama ada that company buat the financial statement fraud. And then this is the cause of financial statement fraud. If the company or entity did the financial statement fraud, it could destroy career of the individual involved in the financial statement fraud. It will cause bankruptcy or substantial economic losses by the company engaged in financial statement fraud. It will erode public confidence and trust in the accounting and auditing profession, can cause devastation in the normal operation and performance of alleged company, and last is can raise serious doubt about the efficacy of financial statement audits. Well, this is the real life cases that is related to the financial statement fraud, which is Enron Schedule 2001. So Enron Corporation was a US energy, commodities and services company based out of Houston, Texas, and it was discovered in 2001 that the company had been using the accounting loopholes to hide billions of dollars of bad debt and simultaneously inflating the company's earnings. So disebabkan dengan oleh skandal ni, it result in shareholder losing over $74 billion as Enron share price collapse daripada $90 billion ke daripada $90 ke $1 within a year. And an investigation has occurred and it reveals that
the company CEO, Jeff Skilling, and the former CEO, Ken Lay, had kept the $1 billion of debts of the company's balance sheet. And then they also pressured the company's auditing firm, Arthur Andersen, to ignore the issue. So the consequence of this scandal is those two company CEO and the former CEO were convicted, largely based on the testimony of former Enron employee Sharon Watkins. And Lay died before serving time in prison, and Jeff Skilling was sentenced to 24 years in prison. So anggaran dalam tahun 2025 nanti baru Jeff Skilling ni keluar daripada penjara. And then this scandal has led to the bankruptcy of Enron Corporation and dissolution of Arthur Andersen. And then ada fact berkenaan dengan Enron scandal ni, macam dia punya prosecutor Andrew Westman, dia tak indict not just individual yang relate to the yang bantu Enron dalam skandal ni, tapi dia buat satu accounting firm tu hentikan operation. Tapi macam still ada budi bicara lah kan. Dia punya employee, 200,000 employee tu dapatlah a little consolation sebab dibuang kerja. And then for the financial crime topic, I will pass to Muhammad Asrul to further the discussion. Thank you. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So I will continue about financial crime. There are 5 things I will touch, which is definition, type of financial crime, who commits financial crime, and effects of financial crime, and the real life case. So next slide. So this is the definition of the financial crime. Okay, so before I go through the definition, definition of financial crime ni, dia sebenarnya tak ada yang official ataupun tak ada yang satu maksud je financial crime. Satu definition je semua pakai. Sebenarnya disebabkan financial crime ni dia punya maksud tu boleh jadi luas sebab under financial crime ni dia ada banyak sangat type and dia pelbagai jenis lah. So yang ni adalah satu definition yang saya jumpa yang saya rasa boleh guna pakai untuk studies. So financial crime is generally defined as any activity that involve fraudulent or dishonest behavior for the purpose of personal financial gain, although it may also include the illegal conversion of property ownership, individuals or groups. So that's for the definition. Okay, so next kita akan types of financial crime. Okay. So there are 5 types that I will touch and I will share with you guys. It is fraud, cybercrime, money laundering, terrorist financing, bribery, and corruption. So fraud, as everyone know, we learned from earlier semester, fraud. But what is fraud? So what is exactly fraud? Fraud is an intentionally deceptive action designed to provide the perpetrator with an unlawful gain or to deny a right to a victim. So fraud ni sebenarnya adalah satu penipuan duit lah. Satu penipuan duit yang berlaku tak kisahlah individual ke group ke, dia still fraud bila dia satu penipuan. So type of fraud ni includes tax fraud, credit card fraud, wire fraud, securities fraud, and bankruptcy fraud. And fraudulent activity can be carried out by one individual, multiple individual, or a business firm as a whole. And then next is cybercrime. Okay. Cybercrime ni sebanyak sedikit dia adalah base dia juga adalah sebenarnya atas dasar fraud juga, tapi dia melalui cyber. So cybercrime also called a computer crime, the use of a computer or I may add a gadget or devices as an instrument to further illegal end, such as committing fraud, trafficking in child pornography and intellectual property, selling identities or violating privacy. So cybercrime ni kebanyakannya memang terjadi melalui sosial media, melalui jaringan internet. So cybercrime ni contoh yang paling dekat ni kita adalah scam lah. Scam dekat sosial media, minta nombor akaun
Contohnya minta nombor akaun dengan password. Minta tu nampak macam website bank yang kita selalu guna tapi sebenarnya bukan. Itu adalah satu contoh cybercrime yang berlaku dekat negara kita lah. Okay, next is money laundering. So money laundering is the generic term used to describe the process by which criminal disguise the original ownership and control of the proceeds of criminal conduct by making such proceeds appear to have derived from a legitimate source. So money laundering. Okay. Money laundering ni sebenarnya dia adalah satu proses yang sangat panjang tetapi sangatlah berbaloi lah untuk that person ataupun that group yang buat money laundering ni. Okay. Money laundering ni dia akan selalu start dengan fraud juga ataupun bribe ataupun apa-apa yang penipuan duit dalam financial crime ni. So money laundering ni adalah satu type sebab dia satu proses yang panjang dan selalunya jumlahnya sangat besar lah. Okay, contoh yang dalam gambar saya letak tu dia akan start dengan bribe. Okay, bila dia bribe, dia akan dapat satu jumlah duit yang banyak and orang yang dah dapat duit ni dia akan buat satu fake document and dia akan ke bank tau. Dia akan hantar ke bank duit tersebut and bila dah masuk dekat bank, bank akan bawa duit tersebut keluar. Maksudnya dia akan jarakkan duit tu daripada tempat asal. Maksudnya contoh dia buat dekat US, mungkin dia akan hantar ke Singapura, dia hantar ke South Africa, hantar ke tempat-tempat yang jauh dari duit tu lah. So bila dah sampai dekat sana, dia akan cash out duit tu keluar daripada bank dekat sana. Okay. Bila dah cash out, dia akan beli property, dia akan beli kereta, motor, telefon dan sebagainya lah untuk hilangkan duit tersebut. Maksudnya duit tersebut dah bertukar menjadi satu barang, satu property untuk dia punya ownership lah. And then benda ni kalau ditangkap juga akan kita rasa masuk penjara. Okay. And then is terrorist financing. So terrorist financing ni is the solicitation, collection or provision of act or organisation. So terrorist financing ni dia bukanlah maksudnya penjahat ataupun perompak pecah masuk ambil duit macam tu, bukan. Terrorist financing ni dia ada satu organisation teroris. So macam mana organisation teroris ni yang dapat duit? Orang dah illegal kan, so tak ada duit. So melalui terrorist financing ni lah akan ada manusia-manusia yang akan gelapkan duit untuk support dana kepada teroris. So itulah maksud terrorist financing. And next, the last type is and corruption. Giving or receiving an reward to influence someone behavior. Macam bahasa senangnya, rasuah lah, kita bagi duit ke orang tu, kita minta orang tu buat something. Itu contoh. And then corruption. Corruption is any unlawful or improper behavior that seeks to get an advantage through illegitimate means. So, corruption ni dalam satu department ke dalam satu syarikat ke orang yang macam dekat dengan duit ni memang selalu akan contoh dalam satu flow duit tu mungkin dia akan ambil sikit, dia akan ubah sikit, macam itulah corruption. So next adalah who. Okay. Who commits this financial crime? Okay. There are 1, 2, 3, 4, 5. So first, organized criminal. You can see operation. So organized criminal ni basically dia ni buat type of terrorist financing yang saya sebut, building terrorist group, increasingly perpetrating large-scale fraud to fund their operation. So organized criminal ni orang yang salur dana kepada teroris. Okay. And then heads of state, corrupt heads of state may use their position and power to loot the coffers of their countries. So head of state ni jawatan ada kuasa untuk menggelapkan duit untuk keadaan diri sendiri maupun orang terdekat dengan dia lah. And then kita ada senior executive. Okay. Business leader or senior executive will manipulate or misreport financial data in order to misrepresent a company through financial position. So macam senior executive ni apa yang saya faham, dia boleh ada dua tujuan. Satunya dia tipu duit syarikat untuk kegunaan diri sendiri ataupun dia tipu financial statement untuk kebaikan syarikat dia. Dia sebenarnya tak adalah kebaikan syarikat dia. Dia keburukan lah kalau dapat ditangkap. Tapi contohnya macam Aisyah cakap tadi, ada leader yang tak nak dia punya reputation tu teruk. So dia akan buat benda ni lah untuk nampak syarikat dia tu masih gah berdiri. Okay, next is outside the company. So who outside the company ni?
orang yang tak ada connection with the organisation. Maksudnya orang yang bukan bekerja kat situ, contohnya customer, supplier, contractor, or by a person with no connection lah. So benda ni maksudnya orang yang no loss kalau dia buat something dekat company ni. Maksudnya kalau employee, kalau dia buat penipuan dia mungkin hilang kerja, tapi customer kalau dia buat penipuan dia tak hilang apa-apa dekat company itulah, tapi kalau ditangkap tu dia rugilah. And then next is criminal. Criminal is group of people who have committed a financial crime. Sebenarnya macam dalam gambar yang saya letak lah, sekumpulan orang yang akan merompak, rompak senjata dan sebagainya. And then slide saya akan ke effects. Okay. Untuk effect, ni adalah satu gambar aja di mana ada survey dilakukan, tak silap saya pada tahun 2018 berkenaan financial crime ni. So apa effect financial crime ni? Anda semua boleh nampak ada financial loss, political pressure, loss of investor confidence, decreased earnings, fines, restriction on operation, personally identifiable information, loss of intellectual property. So paling besar kat sini 31%, which is financial loss. So memang bila berlakunya financial crime ni, memang benda wajib hilang adalah financial lah. Duit memang akan hilang. So sejumlah besarnya kata memang financial loss diorang akan berlaku yang dengan jumlah yang sangat banyak. And then 30% which is political pressure. Okay. So bila fraud ni berlaku, company effect, negara effect, bila semua benda ni effect, pressure lah dekat politik. Dana pun macam susah dan rakyat pun akan dapat juga effect tu daripada political pressure ni. Okay. And next adalah damage reputation. Effect damage reputation ni, contoh satu company tu, dia orang tahu dia ada financial crime dalam company tu. So dia punya reputasi tu memang akan jatuh lah. Dan nak lagi contohnya accounting firm ke ataupun auditor firm. Okay. And then client loss dengan loss of investor confidence ni 29%, 27%. Saya cakap 2 point ni sebab dia lebih kurang. Okay. Bila financial crime ni jadi, confirm client tu memang dah tak nak ada langsung business relationship with the company lah, sebab dia nak minimize the risk ataupun no risk untuk dia. So loss of investor pun sama. Investor yang dah invest tu pun akan hilang keyakinan macam boleh ke percaya company ni, boleh ke lagi dia nak invest, boleh ke nak letak lagi duit macam tu. And next adalah decrease earning. So bila financial crime jadi, business atau organisation tu confirm dah hilang duit macam financial loss. So tapi earning dia pun akan berkurang disebabkan klien dah hilang, investor pun macam nak tak nak. Okay. So sebab itulah earning dia akan berkurang. And then fines. Okay. Effect dia kebanyakannya fine sebab kena saman lah. Kena saman sebab tak ada proses ataupun macam mana benda tu boleh berlaku dalam financial crime kalau ada sistem yang betul macam tu. Tapi kebanyakannya still ada juga walaupun sistem yang dah cantik. And then restriction on operation, bila dia dah buat satu financial crime, restriction on operation ni dia terjadi disebabkan nak siasatan dulu, nak buat ni dulu, nak buat apa dulu. So the business tu tak boleh go on well macam selalu. And personally ada identifiable information, orang akan tahulah sisi privacy dia. Contoh akan tahu siapa yang buat, kenapa dia buat tu, apa jadi semua tu akan disebarkan di berita, sosial media dan sebagainya. And then loss of intellectual property. Okay. Macam property pun akan disita, disiasat, dapat mana duit beli property tu semua dan sebagainya. Okay. That's all for effects. We go with the real life case. Okay. So this real life case I found at one website which is provide the case about the financial crime lah. And then the person name is Samuel Israel 3. As in the picture you can see. Okay. So who is Samuel Israel 3? Okay. Samuel Israel 3 is a former CEO and hedge fund manager. So apa yang Israel ni dah buat? Dia dah raise $450 million from investor only to later misappropriate this fund for his own personal use. So macam mana dia buat untuk dapat $450 million ni? Dia running a Ponzi scheme. Okay.
So untuk yang mana tak tahu Ponzi scheme ni macam mana, Ponzi scheme ni dia lebih kurang macam piramid scheme. Dia macam MLM lah. Okay, Ponzi scheme ni dia kena invite, dia akan invite orang bawah dia. Dia akan invite, contohlah dia invite 2 orang bawah dia. 2 orang yang nak join ni akan kena invite orang baru. So setiap orang yang akan join ni dia kena bayar kepada orang atasan dia. So yang macam Samuel Israel ni dia akan dapat daripada 2 orang bawah ni. Okay, 2 orang bawah ni akan dapat daripada 3 orang bawah ke 4 orang bawah. Macam itulah hingga ramai lah. So Samuel Israel 3 ni dia lah orang paling banyak dapat duit sebab every person yang entry Ponzi scheme ni dia akan dapat duit sebab duit tu akan daripada bawah ke atas. Macam tu. Okay. So bila dia buat benda ni, dia punya company ada jumpa dia punya fake accounting firm tau untuk fake accounting firm dia lah. Okay. So di company ni dah cari dalam 2005 in 2005 this Ponzi scheme was revealed and he was indicted being sentenced to 20 years in prison for his crime in 2008. So dalam 2008 tu dia dah kantoi and dijatuhkan hukuman selama 20 tahun dalam penjara. Okay. Tapi cerita Samuel Israel ni tak berhenti dekat sini. Macam ada satu cerita nama person tu Bernie Madoff yang dia sendiri turn in diri dia, diserah diri sebab dia dah lakukan jenayah financial crime ni. So Israel ni bila dia dah jatuh hukum, ada orang jumpa dia punya kereta ataupun kenderaan yang terbiar dekat satu tempat yang ada tulis suicide is painless. Maksudnya dia macam cakap dia dah bunuh diri lah. Dia tulis atas dia punya hood kereta kat depan dengan debu. Okay. So Debra Ryan ni, which is dia punya girlfriend, mengaku ataupun tertuduh yang tolong Israel ni untuk lari daripada penjara. So nama dua orang ni, Samuel Israel and Debra Ryan, was famous lah dekat America Most Wanted pada masa tu. So tahun tu juga, dalam 2008 juga, dia ni dah dijumpai dekat Massachusetts dalam United States and dia punya hukuman disambung kepada 2 tahun tambahan disebabkan dia punya percubaan untuk melarikan diri. Okay. So that's all untuk kes ni. Okay. Next, I will go with the case study. The topic is fraudulent investment company. Okay. Fraudulent investment company ni adalah a newly established investment company requires your accounting service ataupun istilah as accountant. The company is managed by a group of highly paid professional advisor. So professional advisor ni provide accountant dengan company legal document, passport copies of the management team, picture of the professional team, picture of their officers and web page link. Okay. So nak dipendekkan, to summarize this, pasal kita as accountant ni, kita dapat tahu yang managing director ni ada kat satu company yang lebih kurang tapi collapse sebab tak boleh failing to file the account lah. So apa lagi yang accountant ni jumpa selepas dia tahu tu, dia jumpa fraud warning. Maksudnya ada orang yang bagi warning tentang penipuan yang syarikat ni dekat internet yang ada nama yang sama dengan klien dekat company tu. So in our effort to complete all the work, kita as accountant akan contact professional advisor untuk represent the client lah. And then kita kena request CV of the managing director, which professional advisor tu tak boleh bagi. Maksudnya professional advisor tu tak boleh bagi CV tu sebab yang kata tak ada, macam tu lah. And then finally accountant sebelum pun dia tiba-tiba not available to provide kita any feedback on the client company. So in a final attempt to confirm any information, you cross-check the picture of the office provided. So kita akan cross-check gambar office tu dengan Google Map only to reveal another host in that location untuk dapat location office lah. Okay. So next, we'll go to the question of this case study. Okay. The first question is, what are the red flags identified might indicate money laundering activity and or terrorist financing in this case? So apa red flag yang dapat
identify dalam kes ni adalah Managing Director has a history of poor compliance with failed disclosure requirement. Maksudnya Managing Director dia dah ada sejarah buruk, and professional advisor representing the company could not provide a CV of the Managing Director. Okay. Professional advisor tak dapat bagi Managing Director punya CV adalah satu red flag yang suspicious, and then the previous accountant were not available to provide a reference on the company. Macam pelik tiba-tiba previous accountant tak available. And next, adverse publicity of a similarly named company, inconsistency information provided for the location of the offices. So next question, what are the risks and the potential threats that the accounting firm may be faced with in this situation? Okay, so the first is bad reputation, administrative fines for not performing adequate due diligence, possible lawsuit from defrauded investor, visiting the company to process fund from possible illegal activities. Itu adalah risk and potential yang accounting firm tu boleh dapat lah kalau dia tak lakukan secara betul. So next, the third question, what due diligence work could the accounting firm has carried out and when? So apa yang sepatutnya accounting firm ni buat lah. So the initial due diligence was properly performed following the finding. However, enhanced due diligence should be carried out as follows. So as accounting, kena request reference letter to be directly put to your office by a European bank on the members of the management team and or UBOs. So yang kes ni dia dekat Eropah, so by European bank lah. Kalau dekat Malaysia mungkin ke bank negara. Okay. And next is request license to operate from an acceptable regulator. Request analytical explanation of the way business is carried out, such as how the investor pays their money and the type of due diligence the company is performing for the client. Lastly, request proof of state office addresses. Sebab tadi dia tak dapat address office yang sebenar. And then last question, what step may the accounting firm undertake to mitigate risk and possible exposure? Okay, from the additional information yang terdapat, the red flag still exists or are not fully mitigated, then the accounting firm should consider rejecting the business relationship. So as professional accounting atau orang accounting yang ada pendirian, ada sifat-sifat accounting yang dia perlukan tu, sepatutnya reject lah business relationship with this company. Okay. Next, okay, before I go further, I forgot to remind everyone that we don't have the past year paper question. We just have this case study because we could not find in the ITM or the High Court view. Okay, so next is case study about fraudulent financial statement. Okay, fraudulent financial statement case study about Total Precision Company. So this company is a subsidiary of Symmetry Medical Incorporation, which is a manufacturer of specialized product for the aerospace industry. Okay, apa yang case study ni cerita, apa yang Total Precision Company ni ataupun kita state TPC dalam case ni adalah dia participate in a timing difference scheme in order to meet their monthly target. Dia buat timing difference scheme yang Aisyah dah explain dekat atas tadi untuk capai dia punya target sale bulanan. So first apa yang dia buat? Dia buat generate fraudulent sale invoice for manufacturing the product that were not yet completed. Okay, first dia dah buat satu invoice sale yang mana produk tu tak siap lagi pun sebenarnya. Okay, and then these fictitious invoices were not sent out to customer but provided support for the fictitious revenue, thus enabling TPC to recognize revenue before owning it. So apa invoice ni buat adalah dia tak hantar pun dekat customer yang beli produk, tapi untuk support dia punya revenue yang dia dah tipu, and TPC ni dapat revenue tu lah before recognize, which is duit tu tak ada lagi pun, tapi dia dah dapat dari itu. Macam yang kita belajar lah, earn and recognize tu adalah benda yang lain. Okay. So last, when the product will completed and shipped, TPC will then credit the original invoice. So credit the original invoice apabila produk tu dah siap. Okay, dia dah credit original invoice and masa produk tu dah siap and post lah, and issue new one to send out to customer. Dan dia buat lagi satu untuk hantar ke customer. So dia dah buat double entry punya invoice. So for the
continuity, I will pass to Nur Aisyah. Thank you, Asrul. So masa yang Asrul explain tadi berkenaan dengan time difference scheme. Jadi selain daripada time difference scheme, under TPC ni juga dia buat escalated fictitious revenue scheme dari tahun 2004 ke 2007. Masa yang Asrul tadi dari 1999 kalau tak silap ke 2003. So under the fictitious revenue scheme ni ada dua kategori lah, account receivable dengan inventory. So for account receivable ni, TPC punya executive ni will assess how much TPC fell short of its sales target and create top side entries to debit account receivable and credit sales, referring to them as provisional sales. So macam every company kan ada sales target masing-masing. So kalau TPC ni dia short of the sales, dia akan create top side entry debit account receivable dengan credit sales, lepas tu macam refer as provisional sales lah. And then untuk conceal dia punya fictitious revenue tipu-tipu tu, dia akan hantar provisional sales tadi tu to another person to calculate and record the cost of goods sold and meningkatkan lagi lah dia punya gross margin. Tapi macam kita tahu, every journal dia ada relate dengan entry lain. So journal entry yang menyebabkan journal entry tu menyebabkan dia punya account receivable punya subsidiary ledger tu tak balance. So nak conceal, dia download original account receivable ledger into the Excel and then dia tambah fictitious sales to balance out dia punya ledger. As for the inventory, although dah record COGS, company tu juga still perlu inflate dia punya inventory balances to understate dia punya COGS. And this was accomplished in similar manner lah. Macam tadi, dia ada create top side entry kan. Yang ni pun dia create juga top side entries supported by a falsified inventory subledger. So, after that, macam mana benda ni boleh jadi? How did it happen? So kita tahu tadi Symmetry adalah parent company of the TPC. So Symmetry ni failed to implement and maintain the adequate control over financial reporting. Symmetry juga did not maintain an effective control environment at TPC. TPC ni pula did not maintain effective control over the period and financial reporting process, and the account reconciliation of a balance sheet account pun not properly performed and approved. TPC juga tiada proper segregation of duties within the department. And last, TPC did not maintain the effective control over the sales and account receivable process. Okay. From us, thank you. Is there anyone have any question? Okay, thank you Aisyah and Asrul. Panjang dia punya case study tu. Okay. First, I open to the floor for any question. Saya ada soalan. Yes, Izzat Okay. Sabrina. Okay, saya nak tanya, how can oneself ataupun company enable to mitigate such financial crimes dalam dunia sekarang, nowadays? Again, bagaimana company? How company? Macam mana company ataupun seseorang tu boleh mitigate ataupun overcome financial crime ni pada zaman sekarang, nowadays? Financial crime ni company yang buat. So macam mana dia nak mitigate? Ataupun orang luar nak mitigate financial fraud yang dibuat oleh satu company. Adakah soalan ni macam tu? Bagaimana orang dalam company nak cuba mitigate financial crime atau financial fraud dalam company itu sendiri? Whistleblower lah contohnya. Macam mana you sebagai seorang staff cuba untuk mengatasi masalah financial fraud dalam company? Biasanya financial fraud ni top management yang buat. So macam mana you sebagai top management untuk cuba lawan financial fraud ni dalam satu company? Macam tu kan you punya soalan tadi? Betul. Bagaimana contohnya Aisyah sebagai salah seorang pekerja di sebuah company
cuba untuk mengatasi financial crime and financial fraud yang top management buat? Sir, saya nak try jawab boleh? Boleh. Okay, so macam as for company, kita tahu memang macam saya cakap top management yang mostly akan banyak buat financial crime. Tapi bagi saya kalau company tu dia tak nak benda tu berlaku again and again in the future, mungkin pada satu peringkat tu mungkin dia dah boleh start untuk give awareness dekat every staff, mungkin monthly awareness about financial crime, and dia mungkin boleh provide training macam mana kita nak detect, mungkin basic knowledge untuk dia detect money laundering nak jadi ataupun fraud nak jadi macam tu. So saya punya jawab. Macam mana you nak educate top management ni supaya dia orang tak buat fraud? Soalan dia kena jadi macam tu. Sebab you orang biasa, you tak boleh buat apa-apa. Kecuali you whistleblower lah. Kalau you kerja dekat Felda, kalau you kerja dekat YMDB, so sebelum YMDB tu kecoh, you adalah whistleblower untuk YMDB tu. Contohnya, ataupun you cuba untuk bagi training dekat top management, bagi advice dekat top management. Contohnya. Adakah begitu? Sebab biasanya financial crime, fraudulent financial statement ni, orang yang buat financial statement tu dia akan buat fraud. That's why kita panggil fraudulent financial statement. Bukan orang operation yang buat benda tu, orang finance, orang finance department yang buat tu. Dan juga top management, head of finance, head of treasury, CEO, CFO, COO, CIO. Dia orang ni yang buat sebenarnya. Kita ni tukang ikut, tukang buat je. So macam mana you nak educate top management dekat 1MDB tu supaya jangan melakukan financial fraud? Susah kan? Jadi susah sebenarnya you nak buat financial fraud tu. Aisyah mungkin ada jawapan lain? Tak, sir, nak setuju susah. Di Malaysia ni kalau you, contohkan di Malaysia ni kalau you jadi whistleblower, you akan kena. Kalau you cuba menentangkan keadilan dalam sebuah company pun you akan kena. Sebab dia based on kuasa dan politik. Kalau you ada kuasa, walaupun you salah, you tetap akan di atas. Itu apa dia panggil apa ya? Bahasa cerita-cerita orang-orang biasa. Kalau cerita-cerita pasal education ni, kalau soalan tu you tanya dalam exam, mungkin you boleh jawab educate, training lah, bagi briefing lah semua kan. Actually susah. In real life, bila orang buat fraud tu, susah sangat you nak perbetulkan dia. Sehingga ada whistleblower lah, sehingga orang luar datang check, baru orang luar akan nampak. Jangan sangat internal dia akan, contoh CFO, dia akan marah CEO. Kenapa nak kena ikut cakap CEO, suruh adjust depreciation method. From straight line method jadi reducing balance method. Dia susah. Okay. Fraud ni dia kena high level punya education, high level punya training, high level punya advice, high level punya punishment, high level punya regulation, and high level punya rules and standard. Kalau kita orang-orang biasa ni susah sikit. Okay. So kalau Izzah kata macam mana kita nak mengurangkan financial fraud tu, nanti bila contohnya sekarang ni kita ambil Bachelor of Accounting, so kita cuba masuk dalam company yang bermasalah, dan kita cuba untuk cari cara bagaimana nak mengatasi masalah-masalah yang berlaku dalam satu company yang bermasalah. Bila kita dah masuk di alam pekerjaan nanti real life lah. Kalau sekarang ni nak jawab, jawapan dia based on buku. Okay. Lagi soalan lain?
Saya ada soalan sir. Okay, Naili. Saya nak tanya, sekarang kan kita dalam pandemik COVID-19 kan. So, financial crime ni ada beza ke before dengan after COVID-19? Okay. Ada beza tak financial crime before and during COVID-19? Sebab kita belum after lagi kan? Sir. Apa beza dia? Sebelum dan semasa. Saya Beza nak dia, jawab. saya try lah, saya try. Kalau Kalau dari saya punya pandangan, kalau before COVID-19 mungkin banyak financial crime yang macam hands on, memang true dekat statement dan sebagainya. Kalau during COVID-19 mungkin banyak more to cyber crime lah, digitalization. Contohnya sekarang pun banyak financial crime yang jenis orang call. Contoh terdekat sekarang mungkin LHDN lah, ramai yang dapat call dari LHDN sebagainya. Aisyah nak tambah? Tak ada. Bagi pendapat saya pun macam sekarang ni during COVID-19 memang more to cybercrime lah. Sebab banyak scammer. Macam contoh yang saya cakap tu pasal LHDN lah, pasal cukai. And then ada juga yang dapat call berkenaan dengan nak sita rumah etc. Itu je, sama je sir. okay. Mungkin soalan Naili ni, contoh ya. Before COVID-19, business you maju. Bila masa COVID-19 ni, business you slow down ataupun tutup terus. So you tak ada duit. Macam mana you nak cari duit? Contohnya SME, Small and Medium Enterprise. Enterprise ni dia tak ada duit. Contohnya dia nak cuba juga buat loan. Macam mana nak buat loan sedangkan bisnes dia tak buka, tak okey, tak maju berbanding sebelum COVID-19. So dia pergi hire orang, contohnya dia hire Armizi & Co, contohnya suruh buat account tipu-tipu untuk dia submit loan. SME loan, BSN lah, dulu ada BSN loan, ada micro loan, ada tekun loan, mara loan, semua loan tu semua untuk dia buat semula bisnes dia. Kalau account dia loss making, surely most probably bank akan reject dan financial institution yang kecil-kecil ni akan reject tekun, mara semua tu. So itu ada salah satu impact COVID-19. Business tutup, account you tak boleh buat, tapi cuba juga nak buat, nak minta bantuan untuk you pulihkan balik account you. Dengan cara, kalau bank dia nak financial statement, bank as profit and loss income statement, tapi you tak ada, company you ada problem on financial kan. So cara dia, you creativekan account you, submit juga you punya financial statement yang okay during COVID-19 ni. Untuk tujuannya you dapatkan loan bank ataupun you dapatkan financial assistance. Ada situasi yang masa COVID ni lagi banyak financial crime akan berlaku. Sebab orang dalam, sekarang ni dah okey balik kan, yang dulu-dulu tu. Orang dalam situasi yang tak ada duit, terutamanya SME. Contohnya bak kata yang kes yang dulu tu, VV Yusof tu, masa COVID-19 tu, bisnes tak jalan. You kena bayar gaji staff, you kena bayar semua yang fix commitment tu you kena bayar. End up SME tu ada duit. Sebab duit dah habis. Mungkin masa tu dia ada contohnya dia dalam account bank dia ada 1 juta, contohnya gaji staff 100,000 sebulan. 1 juta tu habis setahun je untuk bayar gaji staff. So end up dia tak ada duit. Walaupun sebelum tu you nampak dia mewah. Sebab fixed commitment dia tinggi bulanan tu. End up dia akan cubalah untuk macam mana nak cari duit semula. Minta bantuan sana, minta bantuan sini.
Sama juga untuk company-company yang affected macam hotel, tourism, semua contoh industri yang affected, education. You rasa di RBI Hikam University affected tak dia punya financial dia masa COVID ni? Yes, affected. So macam mana dia nak cover dia punya expenses loss tu? Contohnya, kalau macam di RBI Hikam University, dia boleh minta dengan parent company dia, di RBI Hikam Berhad. Kalau Without University College, dia minta dengan siapa? Tak ada. End up nanti dia punya staff punya gaji tu tertunggak tertunggak lebih teruk berbanding sebelum COVID-19. So Naili kata ada impact? Yes, ada beza. Mungkin banyak fraud ataupun fraudulent financial statement berlaku ketika SME lah. Mostly SME ni dia kekurangan financial ni sebab banyak business tutup. Okay, soalan lain? Okay, kalau tak ada soalan lain, kita pergi kat markah scoreboard kita. Okay, hari Khamis ada 2 forensic accounting and financial criminal. Yang ni dia lebih pada investigation ya. Hana Najiha dengan Siti Shakira Zafira, Muzafirah sama Fira. Dia forensic accounting and financial criminology. Dia bahagian investigation. Bahagian ni lah audit, contohnya dia mau to audit and investigation. Sebagai contoh, dia lagi mendalam dia punya forensik tu. Yang ni financial crime ni so dia tiga topik ni dia sama, dia lebih kurang, dia 4 topik. Earning management, dia start pada earning management ni lah. Dia satu topik besar, dia anak-anak ni lah. Okay. Untuk slide presentation ni dia macam okey sikit yang kali ni. Presentation dia baik tapi tidaklah secemerlang, dia lebih kurang yang sebelum ni. Cuma slide dia okey sebab slide dia very detail and then dia explain satu-satu. So untuk kali ni dia dapat 8.5 lah. 8.5 ni sama dengan Hana Najiha dengan Siti Shakira Zafira. So dah round 3 ni slide dia better. So saya bagi 4.5 untuk slide lah. 4.5 untuk slide dan presentation 4. So the highest lah untuk slide and then the highest untuk presentation is Hana Najiha 4.25. Foto Futan Mardiah Najwa 4.25. So the highest. Okay, 8.5 untuk Aisyah dengan Asrul third round. Kami kita jumpa Hana Najiha, Siti Syakira, Izzah Sabrina dengan Naili untuk 2 topik ni. Okay. Kalau tak ada apa-apa lagi, thank you so much. See you on Thursday pukul 10 malam. Di sini di Microsoft Teams. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Thank you, sir. Thank you, sir. Welcome. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you.